Hallo, mein Name ist Lukas Simeon Claudius, sie sagt Klaus. Ich lebe in Cluj-Napoca, das ist eine Region in Rumänien. Polizist, ich habe 40 Jahre. Ich lebe es zu reisen, wenn ich im letzten Jahr meinen Urlaub am Indischen Ozean in Sri Lanka gemacht werde. Ich mag in diesem Jahr etwas Konstruktives zu tun. Und wenn Sie Papageien in ihrem natürlichen Lebensraum in Costa Rica zu helfen haben, desto mehr ich will mehr zufrieden sein. As you see, I'm prepared for this Parrot rescue mission in Costa Rica. I brought 8 suitcases. I got a purple cap, and the surrounding environment inspired the tropical jungle of Costa Rica. Nos vemos en Costa Rica. See you later. Bye.